First, right click, go to format background, select color, then close. Go to insert, click on shape, rectangle, drag it. Go to format tab, shape outline, no outline. Size 8 cm and 0.2 cm. Click on rotate, select rotate, make 90 degree. Click on shape fill, select gray color. Ctrl D to duplicate, select first shape, go to format shape, click on 3D rotation, distance from ground size 50 points. Select second shape, size -44. Select both shapes, align center and align middle. Group shape, select group. Click on format shape, 3D format, top size 8 cm and 8 cm. Bottom size 8 cm and 8 cm. Material से select metal. Go to insert, click on shape, select rectangle. Go to format, shape outline, no outline. Size 0.6 cm and 8 cm. Click on shape fill, select texture. Ctrl D से 3 duplicate. Select first shape, click on 3D rotation, distance from ground, size 78. Select second shape, size 38. Select third shape, size -2. Select fourth shape, size -42. Select the fourth shape, click on format, align center, align middle. Group से select group. Top size 1.18. Bottom size 1.18. Material से select मट्टी. Go to insert, save, select rectangle, drag it. Go to format, outline, no outline. Size 2 cm and 0.5 cm. Text नीचे select gray color. Ctrl D से duplicate, place it. Select two shapes. Click on 3D rotation, distance from ground, size 5 6. Click on 3D format, top size 2 points and 4 points. Bottom size 2 and 4. Material से select metal. Ctrl D से duplicate, 3D rotation, distance from ground, size -50. Place both shapes on top. Select all shapes. Group shape, select group. 3D rotation, present face, select off axis. Rotation X size 300, Y size 7.5. अब स्लाइड शो चलाकर देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 3D टेबल तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह ट्यूटोरियल मददगार लगा हो। वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।